Uhum. Você me apaixonou. Uhum. 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 Nos mãos. Superai bonito. Oh. Me não sei. Uhum. Uhum.
I don't know. This one looks kinda tough. Time to get vigilant! Who will it be? Everything is ordained by the stars. Oh, stars, give these trailblazers your blessing! More business, eh? Time for... What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Nap time. We're just having fun. Who invited you? Naughty child. Sagacious discernment! Who will it be? We're just having fun. Nap time. No manners, huh? We're just having fun. Everything is ordained. Oh, stars, give these trailblazers your blessing! And that's Feeling lucky. Ha! Feeling lucky. Feeling lucky. Who goes there? Feeling lucky. Let's make it quick. Choosing to strike. My turn. This is our chance. Just a scratch. Stay calm. My turn. Luck of the draw. Please, 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 please. Looks like victory! good. This is our chance. Batter up! And that's Cool it. Cool it. cool. Cool it.
wonders to raise your spirits. Good omens. Fight as one! How about this? Rules are made to be broken! You outstayed your welcome! Just a scratch. Seize the moment. This is our chance. Yeah! Bora fazer o teste da 5 estrelas que acabou de chegar. Tô esperando 6 chegar pra gente testar. The moon shines on its truth. The moon shines on its truth. Chegou esses dias. Não sei se chegou ontem ou se tá chegando hoje. Não, eu acho que tá chegando. Deve ter chegado hoje de madrugada, porque ontem à noite eu tentei jogar e falou que o servidor tava em manutenção. Eu acredito que hoje seja o primeiro dia ainda. Dá tempo. Se estiver muito alto, muito baixo, algo assim, você me avisa, tá, Cami? Por favor. Eu faço os ajustes. The moon shines on its truth. We're in trouble now. All the best! A blade of moonlight.
in lunar flame. You're in bad shape. Caramba. Gamin, não tinha avisado. É que eu tava ao mesmo tempo falando com você o negócio do aniversário e tudo, eu nem lembrei de falar da live. Vou ficar bravo comigo. Evil's begun. Ah, eu consegui Thousand configurar o wonders mic, to você viu? raise your spirit. Como que tá? Tá pegando muito ruído? Tá bom dessa vez? Good omens. I just won. Ah, eu fico feliz. Não, foi terça-feira, né, amorzinho? Na terça-feira chegou o mic, a Cami. Aí eu abri uma live só com o Kawaii pra gente fazer um teste. Nossa! Manda pra ela. Tipo assim, passou uma moto, eu acho que é umas 3 ruas daqui. Ele ouviu como se tivesse passado aqui na minha rua. Nossa! Foi ontem. Nossa, na verdade eu achei que tinha sido segunda. Gente, eu tô na Disney então assim. Ah, legendária honra dos iluminados. Queria eu pegar de R$ 50. Ó, desbloquear esse segundo. Ah, sabe, mês que vem. Mês que vem acho que ainda vai estar. Legal. Eita, são nova? Eu acho que foi na segunda. Eu acho que o microfone chegou na segunda. Aí a gente fez o teste. Porque eu lembro que ontem eu até pensei em abrir live com o pessoal e te chamar também pra poder testar o mic. Eu fiz as configurações na segunda, mas o Star Rail não tava abrindo e porque tava em manutenção. Acho que foi isso. Ah, que bacana. Na última versão tinham atualizado os guias, porque tinha muita coisa que não tava explicando. Agora, além da atualização, para você fazer os guias, né, para você ir testando, você vai receber por isso. Ai, que maravilha! Ó, o povo tá bonzinho, hein? Clemency? Never heard of it. The time is now. Let's make it quick. How about this? This, that, and... Oi, México!
Concordo, porque convenhamos que em Genshin não dá não. Wallpaper, olha. Mas pera, você não tava todo viciadão lá no Gacha 2? Melhor, metade do 6 estava? Rules are made to be broken! I'll contain them. Fechou. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. Step aside. I have no interest in stoking conflict. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. Batter up! Commencing support. Enough. Eu sei que eles estão ensinando a usar perícia, mas a minha perícia, a perícia suprema das 6 de Dani ali lá, Never heard of it. meio que uma vergonha, né, cara? Pelo amor de Deus. Oh, filho. Inputting commands. Oh, abra, abra, abra. Enemy targets detected. Oh! Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. This happened. Commencing support. Inputting commands. Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. Até que veio umas mecânicas bacanas nessas atualizações. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Caramba, que efeito bonito esse no fundo, né? Congelado com o ataque. Told ya I could fight. What's this? What about this?
Clemency? Never heard of it. I told ya I could fight. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Veja esse Danheng, eu fico tão triste porque o meu This tá is our tão... chance. O meu tá tão fraquinho. Eu não upei ele, confesso. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Rules are made to be broken! Arigato. E nossa. Eu sempre gostei muito do Danheng. Eu confesso que eu não upava ele muito, mas eu, desde o começo da história, eu sempre gostei muito dele, muito mesmo. Então você imagina como que eu fiquei quando veio o Imbibidor. Esse felo da mãe, eu só deixei ele full. O cone eu ainda preciso trocar, mas tipo, o rastro dele, que acho que não precisava estar full, está full. As relíquias dele tá full. Foi até personalizada. Assim, será que eu gosto dele? E ele dá um dano absurdo. Muitos mob que não tem fraqueza imaginário, eu apelo e vou usando ele por motivos de sim. Só por motivos de sim. Calma. Arigato de novo, amorzinho. É uma constelação. Me divirto com seu sangue. Aqui, ó, seu banner. Seu banner. Que você tanto queria, Kami. E aí, tentamos 10? O que você acha? É desses personagens aqui que tá no banner, os únicos que eu não tenho é ela, né? Que é óbvio, é nova. E o Sample. As outras duas eu tenho. E aí, testar 10 assim, só pra saideira? Eu não vou testar mais não, tipo assim, que é aquilo, febre de começo, muito assim, não costuma dar. Eu acho que eles diminuem um pouco a chance de drop só pro povo ir na larica. Let's go, let's go. É provavelmente. Não, e do jeito que eu sou azarado também, certeza que não vai. Mas não custa nada, né? Tananana. O vermelho e o acabou o coelho onda. Morreu. Eu já dou 2 up nela. Ah, esse ó. Não foi o melhor do mundo, mas não foi tão ruim também não. Pass.
Não hei de mentir. Ai, eu vou deixar ela quase full. Mais uma e a dia fica full. Que isso? Arquia. Por enquanto, acho que a Serval é a única que eu tenho full. É porque teve o banner que veio ela a última vez, veio ela a rodo. Tipo, eu deixei ela full. Ainda veio ela mais umas 2 ou 3 vezes. Eu fiquei, nossa, chega de Serval, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. São os mais baixos. Acho que os níveis mais baixos que eu tenho nos meus personagens é 60. Barrimeco. É. Nível mais baixo dos meus personagens é 60. O perfeccionismo de querer deixar tudo igual. Ah, o... Verdade, verdade, tipo assim. E foi engraçado que quando o jogo abriu, você fez o pré-registro? I commend. Então, você lembra quando o jogo começou? Pra quem tinha feito o pré-registro, foi dado uma serval de. Foi dado uma serval, né? Aí eu fiquei tipo, beleza, bacana, você começa o jogo já com uma. Aí veio esse banner esquisito, você viu? Deu serval a rodo. Eu até ficava tipo, e aí? Radiant Spirit, heed my word. Show no mercy! Caught in the net. Awaken, dormant scales. Olha quão quebrado é esse bicho. Blood cleansing dragon. Então, cara, eu fiquei tipo, se alguém em algum momento se sentiu especial porque tinha uma serval do começo, depois. É, você chegou a ver a Fuxuan? Heaven surge. Rise. Gente, eu fico com. Nossa, eu não. Eu acho engraçado isso, tipo, você viu que ele tá full, só o cone tem que trocar e não dá muita coisa. Enquanto a ult dele deu menos de 27k, a perícia deu 35, 36. Tá certo, tá certíssimo. É isso aí. We came together. Converge and awaken. I wish not to use this strength. Stand still. Here, Testando.
caught in the net. Good times never last. Time to say bye. Boom. Allow me to make a divination. With all my power, try the future. Relax. This won't take long. The omniscia sees through you. In formation. In accordance. Stand still. All things in this world have their laws. Yet stratagems, constellations, are human creations! Bem-vindo, tipo assim, se alguma vez já existiu um mundo em que a ult dava mais dano do que os ataques um pouco mais carregado, isso mudou há muito tempo. Heaven search. Dragon. Ai, 42k. 42k, a perícia. Socorro. Aí o ataque final não dá nem 20k. Que porcaria é essa? Que mundo é esse? Good times never last. Time to say bye. Com certeza, cara, porque que ult, hein? Meu Deus, meus amigos. Que ults. Não, isso que no começo a gente achava louco, a da Kafka, né? Assim, tudo bem, tem muito menos efeito que a dos dois, mas tipo... Nossa, que louco, cara. Não é quebrado não, é que ele tá full. Literalmente assim, full. Os rastros dele, você viu lá, tá tudo full. Tem gente que upa só o necessário. Eu não, se eu vou deixar um personagem full, eu vou deixar o personagem full e é isso aqui. Mas se por favor, só não me deixa aqui sozinho. Os limites não marcham. That breathing sensation. May as well kill them all. Eu também, cara. Quando eu comecei, a primeira 5 estrelas que eu ganhei no banner, naquele banner lá, foi a Himeko. Não, aí combinava a Herta e a Himeko. Nossa! Acho que os inimigos estavam tipo, e aí, quando que vai ser a nossa vez? Porque uma quebrava a fraqueza, aí a outra por causa do dano. Eu ficava tipo, e aí? Dava pra imaginar os inimigos falando, e aí, quando que a gente vai poder atacar? Everything came together. Relax. Obrigado, amorzinho. Qualquer coisa, só chamar no zap. Eu faço isso também, só que é irônico que assim, eu uso a Herta pra caramba pra farmar, não nego. Só que ao mesmo tempo, tanto a Herta quanto a Himeko não tão full. Não tô nem na metade do caminho. Tipo assim, a Herta, eu acho... A minha Herta, eu acho que eu uso ela mais do que a Himeko. Eu acho que eu liberei ela pra subir pro 80, mas ainda não upei. Só que os rastros dela tá tudo apagado, eu não atualizei quase nada. Os 5 estrelas eu também. No início eu queria muito ela. Só que aí eu fui vendo sobre a Bailu, fui vendo sobre a Clara, aí eu fui ficando em dúvida. A minha sorte foi que eu ganhei a Clara, então foi entre o Welt e a Bailu. Aí como eu vi que a Bailu tem aquela skill de reviver,
Falei, bom, pros estágios que eu tô agora, reviver seria bom, né? Aí que bom que veio o Inhibitor. Heaven Surge. Celestial Dragon. All things in this Ah, world é que eu have sou their muito chata assim. Eu constellation. quero deixar os meus personagens full. Tudo que eu pego, eu quero deixar eles full. There's no time to lose. Eu vou deixar eles full. Em algum momento eu vou. Nem atualmente eu tô farmando pra... Já era pra minha Fuxuan, tá bonitinha. Só que eu tô farmando esse material aqui porque a... Você acredita que eu tentei dar tiro no banner dela? Com 20 eu consegui. Aí, porque tem aqueles que recomendam, que é o cone dela. E tinha um outro 5 estrelas também que recomendavam. Eu consegui o outro. Upei, deixei ele full, tava bonitinho. Aí eu falei, eu vou tentar uma última vez. Acredita que quando eu tentei eu consegui o banner dela, o cone dela. Falei, puta vida, agora eu vou ter que começar a upar tudo de novo. Life and death. Tadinho dos seus personagens de Honkai, eles choram, viu? Eu só não jogo Genshin porque no meu computador não dá, ele não tem... Porque ele não tem memória. Follow my Mas mais pra job. frente, quem sabe? Never last. Até agora eu consigo jogar só Star Rail. Mas né, como eu já sei que... Como a gente conhece a senhora Royoverse, vai chegar uma hora que até o jogo vai ficar pesado de conteúdo, então... É se That breathing preparando. sensation. This won't take long. The omniscient. Stand still. Nossa, cara. Então, o meu não é que não roda. Tipo assim... Eu e meu namorado, a gente ficou só um pouquinho ansioso e conseguimos uma promoção boa pra maioria das peças do computador. Formation. Então, deu pra montar, assim, menos de 2.000 deu pra montar uma máquina muito boa. Só que a memória interna mesmo em si, tem menos de 1 tera, tem menos de 500 GB. Um computador pra rodar bastante coisa, menos de 500 GB, com jogos vai que nem água, né? Awaken dormant scales. Mas mais pra frente a gente vai dar um upgrade nele também. World Roda as coisas no meu normal, só que eu não tenho memória interna suficiente. Relax. Minha voz tá de boa, a Cami não tá muito alta, não tá estourando, o volume do jogo tá bom. Vou perguntar pra você porque o Kawai se ausentou e não tem mais ninguém. Vai que eu tô aqui estourando os microfones e não tô sabendo. Aí fica a dúvida, se é o notebook que não tá bom ou o Roblox tá muito pesado. Replica. Ai, nice. Tava preocupada de estar estourando algo assim. Mas a configuração deu certo. É onde eu May as sou. well kill them all. Converge and awaken. Só um pouquinho no automático pra poder conversar um pouquinho. Time to say bye. Boom. Um negócio que é ruim, processador? Time to say bye. Boom. O HD? Certeza que é o HD?
Tá bom, Akami. Vai lá e boa sorte. How long do they plan to keep the market under watch? Old friends meet yet again. Cloud song. Water is the cloud song. Water heats the cloud song.
Installed. Upgrade configured. Bem-vinda de volta. World cleansing dragon. Cara, eu acho que são poucos os que eu não tenho. Na moral. Eu tenho, assim, a maioria. Tipo, tem 20... Faz de conta, tem 27. Eu acho que tem uns 21. Por aí. Ó, eu acho que eu sei quais que eu não tenho. Eu não tenho o Sampo. Eu sei que eu não tenho o Sampo. Não tenho a Bronia. Não tenho o Welch. Não tenho a Kafka. Não tenho o Conflict Blade. requires undivided focus. Não tenho o Luocha. Isso que eu tô lembrando de cabeça é esse. 6 eu não tenho. Não, o Welch eu não tenho. Infelizmente eu não tenho. You chose the wrong enemy. Life finds a way. Nothing major. Heaven's surge. Rise. Awaken dormant scales. Delve hidden moon. World cleansing dragon. Tenho. Eu tenho a Silver Wolf. Tenho o cone de luz dela full também. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours. Pity, you chose the wrong enemy. Receive divinity. Reciprocity. Excellent. Grace. Eternal sleep is not the end. The dead will return. That which is seized must be repaid. Time to twirl. Não, e é engraçado, eu não sei se você já reparou, Kami, que tipo, os personagens tá em falta tem um monte. Você lembra que o Welch foi o primeiro personagem imaginário? Muita gente, certeza que queria ele só por causa disso. Sei lá também. E depois começou a vir imaginário atrás de imaginário. Veio o Luocha, veio o Imbibidor, veio a... esqueci o nome dela, a arqueira. Eu tenho ela também. Aí o Kong. Aí não tinha muito de cura. Só tinha a Natasha, né? Que era a healer pra dar uma base. E depois aí a Bailu 5 estrelas. Aí o povo lutava pela Bailu. Conseguiu a Bailu? Chegou o Luocha. Ai que filas da mãe. Aí agora chegou a Lynx. Até hoje eu fico perdida quando fala da Lynx, porque eu fico tipo assim, o nome do meu personagem é Lynx desde que eu comecei a jogar. E agora, sim, chegou essa personagem chamada Lynx, eu fiquei tipo... Oh. I sense a storm. Dragon. Rise. Your struggle is pitiful. Nothing major. Of this flower, bloom. You're wasting Cara, o Lot é muito roubado nessa parte, eu amo ele. Eu amo ter ele pra lutar contra essa vaca por causa do... desse prana extirpado que come o... quase metade do life.
Não, ainda que eu tomei um susto porque foi tipo assim. O nome do meu personagem sempre foi Lynx, desde o começo do jogo e tal. Eternal Beleza. sleep is not the end. Aí, fazendo uma das quests dos irmãos Landau, né, da Serval e do Gepard, do nada teve uma fala que mencionou o nome Lynx. Aí eu até fiquei, nossa, será que o jogo bugou e tá puxando o nome do meu personagem? Sei lá, eu fiquei crente nisso. Beleza? Aí passou. Aí um dia do nada, esses tempos atrás, quando foi lançar o Allow me to banner, see you off. mencionou de novo a irmã mais nova e falou: Lynx Landau. Eu falei: oi? É canon isso aí? O que tá acontecendo? Eu tenho ela, só que eu foquei em upar pro fã, e então ela tá bem largadinha, coitada. Ever see a diamond this big? All yours. Information in accordance. Yet stratagems, constellations, are human creations. Time to twirl. I wish not to use this strength. Heaven surge. Ó, vamos ver com quebrado. A Pandilha tá com 73%. Vamos ver qual a porcentagem que vai ficar. Celestial dragon. Ó, tirou quase 20%. Ainda que tava mirado no personagem errado. Tava mirado na flor. Ela só pegou o respingo. It is time to put an end to this. Yin and yang, life and death. Awaken dormant scales. Delve hidden moon. Time to twirl. Heaven surge. Cloud-bearing dragon. Rise. You're wasting my time. Ah, é divertido. Elas assim. Eternal sleep Ô, mas is na not the moral, end. o embibidor carrega pra caramba, hein? Nossa, sabe a missão de... a missão de companheiro da Kafka? Eu não tava conseguindo fazer, eu tentei várias formações, tentei um monte de coisa e não consegui, porque eu fiz a besteira de upar meu nível de equilíbrio pro 5. É quando os bichinhos tá no nível 80. Eu fiquei, pra que eu fiz essa merda? Mas vamos lá, deu certo. Aí eu upei, aí o que eu mudei? Eu coloquei o Imbibidor full e mais alguns personagens que já tava nível 80, mas sem tá full, e foi. Esse desgraçado comeu Yantin na lâmina numa boa. Eu fiquei, caramba, cara. Só um pouquinho preferido, né? Só um pouquinho, assim. Ah, é. Deixa eu abrir aqui os que eu não tenho. No banco de dados. Nossa, já chegou. Nossa, eu não vi que chegou a 33 personagens já. Nossa, tem 8 personagens que eu não tenho. Não gostei dessa história. Ai, eu não tenho o Luca também. Ai, que tristeza. Esses aqui são os únicos que eu não tenho. Ai, que ódio. Levemente favorita, exatamente. Impressão. Ah, cara, eu tô triste. Ah, se vier é lucro. É que eu sou colecionadora. Se eu puder pegar todos, amém.
quero, não tenho assim uma preferência, tipo, eu vou atirar só nesse. Se vier, eu quero que venha, amém. Se não vier, ainda quero que venha, paciência. A gente tenta numa próxima. Me consumir, meu amor. Não, mas eu também nunca. Se eu falar que eu coloquei dinheiro nesse jogo pra comprar tiro, nem lascando. Eu já coloquei no do Honra dos Inominados pra poder. Como fala? Eu só coloquei já R$ 50 pra poder pegar a Honra dos Inominados, mas por causa dos materiais. Só por causa dos materiais, né? Nada mais, nada menos. Clemency? Never heard of it. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Your number is up. Be silent. Tem uma dó do Orlan. E querendo ou não, ele arranca a vida dele mesmo pra poder lutar, né? Mas eu acho louco a linha de fala dele quando usa ult. Deixe-me, ele fala, traduzindo de um jeito bem bosta, deixe-me te pagar de volta 10.000 vezes mais, alguma coisa assim. Caramba, tá. As you wish. Is that all you got? Let me pay you back. Tenfold! Então, cara, assim, eu tinha ele, nunca tinha jogado. Só que aí, quando eu fiz aquele teste, né? Quando você experimenta o personagem, igual que eu tava fazendo mais cedo pra ganhar essa recompensazinha lá. Muito louco o jeito dele, porque a perícia dele é triste porque ele consome o próprio life, tipo. Se não tiver um healer, ele vai jogar no Vasco. Agora, se tiver um healer, tranquilo, porque a perícia dele não usa ponto, ele só usa o próprio life. Enemy targets detected. This happened. Oh, poor you. I won't go easy on you. Time to twirl! Oh. What are you looking at? Calm your body and mind. Enough. Maybe you can keep it down? Seems you need to experience some hardship. I won't go easy on you. We have
have the upper hand. Eu amo a pose dos inimigos quando eles ficam com aprisionamento. O do porquinho é o mais engraçado. Porque ele é um... A textura dele é uma coisa meio estranha, assim. Aí fica uma coisa esquisita, tipo... Ela tem... Do cofrinho dimensional. E ele é preto embaixo, né? Com a parte de cima branca. E com a parte de baixo tem como se fosse lustrosa, assim, sabe? Reflexo. Então fica mais Time to make a esquisito. decision. Ready for another? Enemy data secured. Net markers activated. Time for good old counterattack. Time to twirl! Eita, gorila. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? It's all yours! Time to twirl! You can still walk away. You know nothing of the weight behind this power. Witness the stars shatter before you. Survive or be destroyed. There is no other choice. Atire primeiro. Ah, ô Akami, eu te mostrei o link do... O link do canal oficial lá da VTuber. Lá tem a história dela. Me acho muito louco. Assim, eu sempre fui apaixonada pela dele, mas eu confesso que a da Fushun me pegou desprevenida também, cara. Nossa. Assim, os detalhes, tudo, o terceiro olho. Don't mess with me! It's too late to repent. Excuse me, coming through! What a headache. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Né? É porque, querendo ou não, mas eu achei. A aparição dela na história, ela tá tipo assim, super... É assim, ela é uma... Por ela ser uma general, tudo, ela é mais... General não, né? É, comandante de uma das partes, né? Never heard of Ela it. tem que ser séria, né? Tipo assim, mas... Target specimen sighted. Você fala, você não dá muita coisa pra ela. Mas aí, quando você vê a... So you are afraid of me. Quando você vê as skills dela, o jeito dela, tudo, você fala, nossa, é por terra tudo aquilo que você pensou que ela era. No começo, que você vê ela meio assim, você fala, nossa, é tudo sobre divinação, adivinhação, ela não fala de outra coisa não. Mas aí conforme você vai jogando, você vai criando um carinho por ela que você fala, nossa, não tem arrependimentos nessa vida. Esse cabeça do lampião. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Perfect. Now's my chance. Step aside. The time is now.
late to repent. Don't mess with me. Fighting is meaningless. I'll free you from your chain. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Perfect. I've no interest in. Who's next? Nossa, isso aqui foi ridículo e demorou pra caramba. Meu Deus. Oh, mas a Cilly é muito boa, tanto pra exploração. Acho que ela foi a primeira DPS, não foi não? Assim, depois do Dan Heng, assim, tudo mais. Foi a primeira DPS, né? Ah não, de ataque extra nós entende. Nossa, eu lembro quando ela lançou, tipo assim, o povo queria tudo ela por causa do DPS, dano pra caramba, que não sei o quê. E que eu amei nela? Ficar invisível pra exploração. Eu uso até hoje. Agora com a Fu Xuan só não precisa, porque agora ela põe aquele escudo, né? Tipo assim, os bichos podem atacar que simplesmente não inicia a batalha. Não, eu achei a Kami do... Eu dei muita cagada, cara. Tipo assim, eu não conhecia Star Rail, não conhecia nada. Aconteceu de eu ir instalar Genshin. Me dá pilha de instalar Genshin no computador. Acho que algum tempo antes do lançamento. Aí um dia eu vi, tava perto. Acho que eu já tava em abril. Tava pra lançar no final de abril, tava no meio de abril. Falava, vou tentar jogar. Aí eu esqueci. Quando eu lembrei, já tava acho que no segundo dia do jogo. Assim, aqui pra gente tava no segundo dia. Ou no primeiro dia, mas lá pra eles, né, que o fuso horário é umas 9 horas ou 10 horas pra frente. Pra eles já era quase segundo dia já. Fiquei tipo, nossa. E daí também sou fã de foice e amo a cor roxa. A Cilly tem essas duas, então... Não tenho que explicar muita coisa. Convenhamos. Time for an overhaul. You won't get away. Tough luck running into me. Here. You can't run. My turn. I have something for you. You won't get away. Try that again. Tough luck running into me. Phew. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm the exception. You can't run. Céu. Eu me sei. Convenhamos também, cara. Que vista mais linda. Moral mesmo. Esse dragão passando no fundo também. Perfect.
eu sei uma base. Ela fazia parte do quinteto, o lendário quinteto das nuvens. Mas o resto não peguei muito não. Gosto de vendo com calma. É que com esse monte de coisa aberta eu não consigo pôr no muito alto, um pouquinho só pra você ver. Mas aqui ele tá no alto. No muito alto, essa neblinazinha que tá assim, some tudo, fica tudo mega nítido. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Deixa eu ver como que tá minhas coisas. Vou aumentar um pouquinho. Não, tô forçando um pouquinho. É como tá com o VTube Studio tudo. Um dia eu ainda coloco. Um dia eu ainda coloco muito alto. Um pouquinho, pelo menos um pouquinho pra gente ver. Acho que se eu desligasse o VTube já ajudava. Eu fecho a Steam, o VTube já ajuda. Pra mim tá falando 3 pessoas, mas só tem tu falando, a oitava Alces, terceira pessoa. But the real me is better. Então, tá de volta. Pelo Kutsu. Aqui, ó. A vista um pouquinho mais alta. Não. Não. Esse carta é baixinha. Positivo. Elas querem um wallpaper novo? Então, eu acho que ele tinha saído. Porque aí ele ficou muito quietinho. Aí teve uma hora que eu fui olhar, só tinha 2 pessoas. Que aí era você e o Kawaii. Então sempre esteve aqui, nunca pelo que vai seu pai subir pequena. Eu imagino, tipo assim, eu tava aqui pensando, falando, não, vou abrir a live e tudo. Aí eu fui ver a conversa do pessoal lá, Gacha lançando exclusivamente. É porque amanhã é dia das crianças, né? É por isso que eles devem ter lançado hoje. Ah. Aí eu falei, caramba, hoje que eu ia ter todo mundo pra gente testar. Não. Não. Upgrade configured. Na palma da minha mão. Eu sou você. Infallible. Plum. Plum. What a beautiful clouds.
Ah, valeu pela ajuda. Não, porque ainda que eu fiquei pensando, falei... Eu fiquei meio assim, eu não quero ficar muito falando só de live lá no grupo. E vai parecer que eu tô querendo focar só em mim o negócio. Eu, tipo, eu vou abrir a live aqui quietinho, se alguém lembrar eu mando o link. Se ninguém lembrar não tem problema, eu fico aqui matutando não. Aí eu vi lá a mensagem do Mesh. Tá, é que ele pediu, eu vou mandar, né? Tá, deixar o povo quietinho com o hype lá, criando as coisas deles. Mas obrigado mesmo pela ajuda. Eu sei que você pedisse meu namorado ia vir também. Eu não sabia se ele tava ocupado, eu falei, não quero ficar distraindo ele das coisas dele, que eu sei que se eu pedir, provavelmente ele vem, mas tipo assim, ele tá fazendo alguma coisinha. Fazer dessa era a geração. Operação. What a beautiful clown song. Cirurgia da morte. Eu tinha alguns Weaken dormant scales. Tô gravando. Blood cleansing dragon. Came together. Quem sabe um dia não chega a sua vez também, Akami? Por que não? Search. Nunca se Celestial dragon. coração. Eu confesso que foi tipo assim, uma ideia saída de Nárnia. Eu não sei se você conhece, eu comecei a assistir o canal do Dante. What a beautiful clown song. Dante Will. Aí eu fiquei vendo assim, fiquei assistindo e falei, não, mas nessa parte, ó, Akami, é tranquilo, porque você tem que pensar assim, ó. Você vai fazer as coisinhas e você achar interessante fazer tudo. Mas assim, não é a sua carona que vai estar sendo gravada. Eu penso assim, eu fico tipo assim. Quando ele faz vídeo de Genshin. Porque eu confesso que eu ficava tipo assim, ó. Eu tenho vontade de fazer, mas eu não queria deixar minha cara. Não pode fazer minha cara em câmera ou o que for. Aí eu vi o Dante, vi uns vídeos lá dele, zoando umas coisas também. Falei, quer saber? Vou atrás. Aí eu fui só pesquisar. Aí comentei com meu namorado, vou só ver mais ou menos o preço, mais ou menos como que funciona. Bum, tava encomendado. Falando nisso, a VTuber tá praticamente pronta. Só precisa... Eles só vão fazer mais umas animações, mais uns riggings extra. E aí eu vou pagar a terceira etapa e eles já vão entregar. Eu nunca vi o rosto do Dante, eu preciso ver depois esses outros vídeos aí. Eu já ouvi falar que ele faz, mas eu não sabia que era com o rosto dele e eu nunca assisti. Tem que tirar um dia pra assistir. Pode ser. Aí, só que aí, tipo assim, dependendo de alguns... É aquilo, né? Dependendo de como você for começar, os itens iniciais entra meio que como um investimento, né? Cadê meu baca? Muita coisa deve ter mudado, hein? De lá pra cá. Mas você vê, ele é muito gente boa, né, cara? Então, irá seguir. Charu, se abra, operação. Você chegou a pegar, Akami, esse editing
A missão que dá esse ditim pra pôr no perfil. Eu também, eu conheci o Dante assim. Um dia eu achei um vídeo aleatório do Toshi, achei muito foda. Aí tá, aí eu vi um por cima do Dante, mas não prestei muita atenção, não achei muito interessante. Aí, do nada, ele fez a live jogando Amor Doce. Eu falei, eu vou assistir, foi meu primeiro contato com as lives dele. Não me arrependo de nada. Esse daqui do Jitin é uma missão que, tipo assim, quando você tá indo embora do Luofu, tem lá, você pode ir embora, ou opcional você pode voltar pra se despedir das pessoas que você conheceu. Entre essas pessoas, entre aspas, vai ter um Jitin. Se você achar ele e seguir ele, na hora que ele terminar de mostrar o caminho pra você, você desbloqueia essa imagenzinha de perfil. Bem simples, mas bem fofinho. Hum? Ah, você já foi embora da missão. Nossa, cara. Assim, eu não sei se fica disponível pra depois, mas tipo, eu sei que durante essa parte. Pera. Já falou, por que que a missão de companheiro começa dentro do Expresso? Como que invadir o Expresso? Mas é uma carta. Aí que eu ia te falar. Então, não sei se fica pra depois. Ainda que eu tava passeando, teve uma pessoa que eu não tava achando. Eu confesso que a última pessoa eu tive que olhar um detonado. Welcome to the Inner Astral Peace broadcast. Good evening, everyone. Good evening. Welcome to a new Não episode of dá, Inner cara. O Astral Peace Dante é broadcast. simplesmente muito We are here foda. to Os bring vídeos you the dele, latest ele é news from muito across the gente boa. galaxy. As lives é muito boa. Signal transmissions from Ele your conversando Relo com o 6 have been pessoal é muito detected. This could bacana. mean that there are still survivors on the icy planet. Hey, did you hear about our next stop? It's a world called Penacony. I hear, but Pom Pom said the banquet we were invited to is still a little ways off. What can I do to pass the time? Huh? Is that my phone? Must be the group chat. O principal, sem querer. Basicamente, é ela explicando que tá se organizando pro festival Sol Ardente, que é o festival que vai ter. Você viu o trailer da versão 1.4? Ai, gente, eu já disse que eu amo a 7 de março. Arroz de festa. O arroba Danheng tem estado ocupado por esses dias. Ele não mandou mais nada no bate-papo do grupo. Tá intocado no quarto esses dias. Acho que ele desligou, foi tudo, o celular, o escambau. Eu disse que eu amo a 7 de março. Ah, that Don Hung.
He can't just ignore Branya. Let's go to his room and talk to him. Muito esquisito ver o Lynx falando com a Lynx. Ah, dá pra se identificar, mas não dá, né? Porque vemos que a gente não tem esse ciclo de renascimento que ele e a raça dele tem, né? Ah, I found you. I found this in the snow plains the other day. Here. Multiverse Lynx, realmente, ó. Lynx. Eita, valeu, Lynx. You're welcome. I hope you like it. You can always find something surprising in the snow plains. That's the charm of outdoor exploration. If you're interested in going sometime, we could ask Payla to come too. It'll be just like the camping trip. Resumindo, a vez que elas foram viajar pra acampar e ele foi seguindo porque o Gepard e a Serval pediu porque achou que ela tava indo pra um lugar perigoso, algo do tipo. Oh, but the conditions will probably be a lot worse this time around. You'll need to be ready. É, cara, algo que não me desce até agora. What the? Is this a letter? Olha o tamanho desse ser. O tamanho desse ser. Como pode, cara? Como pode? Olha. Ele, pelo menos de cara, assim, ele não deve ser um adolescente mais, né? Já é um adulto, mas tipo... Cara... O Gepard tem a altura, se não é um tiquinho mais alto que o Welt. Que é isso? Que isso? Not long ago, Himiko showed me her collection. There was something called a satellite. I was very intrigued. It works in a similar way to our automatons. If we could launch our automatons into space like satellites, it'd... Exactly. The automatons would be our turrets in space. That's also how Himiko uses her satellite. But Himiko told me that if the Silvermane guards do go ahead with it, she'll be glad to help. Only thing, though, is I can't make the call. I'll need to write a report and discuss it with Branya, Payla, and others first. Upend the ancient sea and return to old ground. It's a letter for Dan Heng, but who is it from? I should ask the conductor. Nossa, mas R$200? É headphone?
Meu Deus. Ah, eu não consigo. O meu microfone tem LED. LED não, acho que é RGB, não sei como fala. Mudando de cor, eu não consigo. Consigo deixar ele aceso, mas com uma cor parada, senão me incomoda. You finally got some leisure time. Don't forget to grab some sleep when you're done wandering about. Heave ho! Heave ho! Huh? Trailblazer, do you need help with something? Pom-Pom's been cleaning up this whole time and didn't see any letters. What? Huh? Don't scare Pom-Pom like that! Why are there always strange things sneaking onto our train? Pom-Pom is going to upgrade the security level around here. What does the letter say? It looks like an invitation. Who could have sent it? Does Don Hong have any friends on the Law Fu? If Pom-Pom remembers correctly, he said he was exiled from there, right? Unlikely. If the general sent the letter, he would have signed. Why don't you show Don Hong the letter? You know where to find him. Ah, é, né? Bom que você me lembrou, a câmera eu já tinha esquecido. Eu comando bastante mania. Realmente esses dois retornaram pra cá. É esquisito você vir no trem, vir trocentas vezes aqui nos quartos e não ver What is nem it? ele nem a Márcia. Do you need something? There's no signature. And it doesn't mention a time or place. Looks... Unfortunately, I'm going to disappoint them. The handwriting does seem like that of a swordmaster, but Blade would have gotten straight to the point. It's an invitation, all right, but this is too mysterious to be him. Let me hold on to the letter. Anything related to Dan Feng's past should be handled with care.
just as I thought. There was more than met the eye. Letting him leave first was a wise choice. I can't, but if he didn't send the letter, then who did? Maybe I should make a trip to the seat of divine foresight. I need to ask Jing Yuan about the Stellaron hunters. Pai Luna? Jing Liu, a namorada dela, come a vida dos... A namorada dela come a vida dos outros personagens. A Lu é boa por causa da cura para mais de um personagem. A cura dela diminui. E a Natasha, a cura só é boa, mas é um de um em um. Só a ult dela que cura todo mundo. E agora? Não, vai ter que ser a Bailu porque a 65. Tristeza. Viu que louco? A Mara quase consumindo ela. Danger. After all this time away from the Luofu, the seat of divine foresight has only become more hostile. It's quite reassuring. Relax. You needn't be so cautious, young man. I'm just reminiscing about the old days. However, I never thought Jing Yuan would send you to accompany me. It would seem our fates are intertwined. Huh? I've got my work cut out for me today. Well, if it isn't Dan Heng.
Meu Deus. Ai, ai, ai. Pois foi. Greetings. I need to speak to the general about something. Looking for compensation for the injuries I gave you? I accept full responsibility. They can deduct my next 100 years' salary if they like. The Cloud Knights were doing their duty. I'm here to ask the general about the Stellaron hunters. You came at a bad time. The General is busy with urgent work. You probably won't be able to meet with him today. But he did leave a message. E aí, como que tá a febre do gacha lá no grupo? Deu uma melhorada? No. If the general isn't available, I'll come back another day. You don't remember her? I see. I suppose the memories of your previous life really were wiped clean after the rebirth. That is Jing Liu, the previous sword champion of the Xianzhou Luofu. She was the closest friend of Imbibitor Lune, your previous incarnation. She was also the General's master. According to records of wars past, her blade has slain countless denizens of abundance. Not even the feather guards of the Wingweaver, the father wolf of the Borazon, or the gigantic mecha beast could withstand a single strike from her. However, those are ancient stories. It's a shame that even a hero like her wasn't able to break free of Mara. It is said that in the end, Jing Liu lost her sanity and slaughtered anyone in sight. She was deemed a criminal and fled to outer worlds. Assim, respira, não deixa o celular travar. Se tinha qualquer dúvida ainda, Cami, todas as suas dúvidas foram sanadas. With her powers, you'd think there would be no one capable of bringing her in. For some reason, she arrived on the Luofu with a Ó, seu suspect queridinho aí, a disguised as Cami, a ó. traveling merchant and said she wanted to turn herself in. Comerciante itinerante. Eu acho que é o queridinho de alguém aí. Her surrender came with one condition: that she be allowed a day of freedom before the trial. She wanted to travel to Scale Gorge Waterscape and meet with her old friends one last time. I can't believe Jing Yuan actually agreed. Before he left, he ordered us to accompany Jing Liu during her last day on the Luofu. We're hosting an honored guest. We're escorting a criminal. Imbibitor Lune, you're here. Since you traveled all this way, why don't you come and talk with me? Or should I call you by your name in this lifetime? Dan Heng. Vamos fazendo um pouquinho da continuação do desbravamento que a gente começou, que eu comecei sem querer. Eu tava só passeando pelo trem, aí eu falei com a Março e eu não sabia que ia ativar a continuação da história. When I left the Xianzhou, I heard they took away your scales and horns, forced you into a hatching rebirth, and detained you in the Shackling prison. I thought Imbibitor Lune had been wiped from this world. But then I returned to the Luofu and watched as you parted the sea. After all these years, it was a magnificent sight to behold. The life of Imbibitor Lune ended.
I stand before you. I understand. The sins of a past life should be forgiven after rebirth. Now you are a nameless, traveling across the galaxy. If my guess is correct, the preceptors were unwilling to allow the Ichor line to end, and hoped for the Imbibiter Lunay's resurrection. That is why they tampered with the molting rebirth and turned you into what you are now. Peraí que eu vou sumir só um pouquinho. You're not here to reminisce on old times. Tell me why you're here. You didn't hear? That Vidyadhara girl explained it clear as day. I returned to the Lawfu so I could surrender myself to the Alliance. I did, however, have one request before the trial. I asked to be given a single day to go and see old friends and to fulfill promises I Eu made afastei para vocês long conseguirem ago. ler também. Jing Yuan has always been an understanding person. He heard that you would be coming and agreed to my request. So, you're the one that mailed the letter to the Express. That's right. Tchan, tchan, tchan. Enquanto isso, The sea's depths conceal no stone, and dragons' breaths reveal the moon. The scenery of Scale Gorge waterscape is truly as magnificent as the poems describe. cara, que medo. Assim, o Luote é perto da raiz da árvore, aparentemente. Desfiladeiro. Citando isso daí. But as a suspect, shouldn't I be bound and interrogated in the shackling prison? Is it really appropriate to bring me to a place like this, General? Holding you in the shackling prison would be Cara, more agora eu trouble tô than it's imaginando uma worth. coisa. For security purposes, we will be performing your trial here. Falou que que ela veio com um comerciante itinerante. O Luote tava cá. Porcaria de um caixão até quase agora. E agora não está mais com o bendito do caixão. Será que a Jing Liu tava lá dentro esse tempo inteiro? Será? Porque aquilo era um caixão, tá óbvio. Ninguém tem a menor dúvida. For security purposes. I suppose it's not my security you're talking about. Um pouquinho eu vou indo também. Porque, nossa, já é quase meia-noite. Também tô quebradaça hoje. The Stellaron's descent, the Ambrosial Arbor's resurrection, the Destruction Emanator's impersonation of the Amicassator. According to the Skyfaring Commission's investigations, you arrived on the Lawfu with a group of merchants, but didn't make a single trade during your stay. Your departure coincided with the day the ironicamente, calamities o took place. Jin Yuan tá falando isso. E ele dá o Luote é do caminho da abundância, tipo, coitado. Boa noite, Sue. Bom descanso. Até outro dia e cuidado pro telefone não esquentar demais e a bateria estourar.
Não queremos isso. Bom, claro que nós não queremos isso. Tô de olho, hein? Não deixa estourar. Quê? O que aconteceu? O que aconteceu, Cami? Hã? Louco. Tudo pessoa, aquelas assim, pra falar que o... Falar que... Falar que foi um presente, o pessoal que veio na primeira live virou tudo moderador. Vai tá divertido aqui. You took advantage of the chaos to sneak into the shackling prison, but seemingly took no course of action. Now you claim that you are responsible for the Stellaron crisis and wish to surrender yourself. A situação não tá boa pro seu favorito não, Yakami. Oxi. Your behavior truly is puzzling. I can't seem to piece together your motive. Que louco! Recapitulação da história, gostei. Muito louco. Muito louco. Muito, cara. E ainda tem que pesquisar. Talvez ele ainda faça parte do mundo do Welt. Tá ligado, né? Lá no... Acho que do universo de Honkai Impact. I was asked to deliver a token in my capacity as a traveling merchant. I knew nothing of its significance. I admit I did have my own agenda for entering the shackling prison, but in the end, I found that the Lawfu did not possess what I was looking for. It is through fear of punishment that I am choosing to surrender. The galaxy is a vast place, but I am merely a wanderer. It would be silly of me to think that I could outrun the Alliance. Merely a wanderer. You're too modest, Lotcha. Do I need to remind you of your actions at the Eternity Fortress and the Shroud Veil Star Zone? Cami, tô falando pra você, cara. A situação não tá boa pro seu favorito não, hein? Você tem certeza que esse é seu favorito mesmo? Não tirando sarro, tipo, que mais cedo a gente tava falando dos personagens, aí você se gabou que você tinha o Luotia, tipo, tirando sarro, como se o Luotia fosse seu favorito, tipo, aqui na história, a reputação dele não tá muito boa, não. É, a Cami, tamo precisando fazer uma terapia, trocar uns gostos aí, porque esses favoritos tá complicado, cara. Não é de Deus isso aí não, fia. Não é de Deus não. Or must I utter that tongue twister of a name? E revelação de nome. Oi. É isso mesmo. Isso mesmo? Bora, bora.
I... Well, they don't call you the divine foresight for nothing, General. You flatter me. Fortunately, I did my research, or this conversation would have been quite dry. Beleza, chapa. Agora conta pra nós. Qual que é o nome? E o nome? Cadê o nome? Seeing that you sense something is amiss, are you looking to defend me and clear my name of suspicion? That is beyond my control. Attempting to undermine the Alliance is a grave crime. According to protocol, you are to be held on the Xianzhou Shuling for a joint trial before the Ten Lords Commission and the Seven Arbiter Generals. Poxa, só nome complicado. Escolhe um título mais simples aí, amigo. Nossa, mantido no Shuling para ter um julgamento em conjunto diante da Comissão dos 10 Senhores e dos 7 Árbitros Generais. É só título atrás de título, cara. Dá uma abreviada aí pra nós, por favor. However, at present, you have the opportunity to enjoy the beautiful scenery of Scale Gorge Waterscape. It will be the last view of the Law Fu you ever lay eyes on. Convenhamos que vista linda também, né, cara? Pensou? Essa ser sua última visão do mundo antes de falecer? Que coisa mais linda. Sim, ao vivo e a cores. She told me that the High Cloud Quintet once gathered and feasted here hundreds of years ago. The unparalleled sword techniques of your master, the mesmerizing cloud hymn magic of Imbibitor Lunae Dan Feng, the artful piloting skills of Bai Heng, the divine weapons crafted by the Juming artisan Ying Xing, and the unmatched stratagem of the general. The 5 of you vanquished evil from the world, creating legendary tales in your wake. Unfortunately, nothing lasts forever, and the High Cloud Quintet disbanded as each of you went your separate ways. Foi boa. Uma coisa que eu gostei é, finalmente estamos conhecendo a história real, porque aquela história que o contador lá contou, assim, ele mesmo, durante um evento que teve, ele contou que ele fica empirictando as histórias, eu fiquei tipo, cara, pra que isso? Não é que é história simples, pô, chute, voadora, né? Não quer... então ele foi atrás de uma fruta pra fortalecer seu poder. Você fez esse evento? You removed me from the shackling prison and decided to interrogate me here. But not for security purposes. You wish to discuss things that shouldn't be overheard. You wish to discuss the one person you've avoided mentioning up to now. Your master, Jing Liu. Olho lindo, né, cara? Eu vou te mostrar depois. No final do evento gerou um livretinho. Assim, não vai ter essa história bonitinha, mas tipo... Só pra comentar por cima o evento. I would like to visit a few places from my memories. Enjoy a glass of wine
and reminisce about the good times. Have you mistaken yourself for a tourist? I would make a wonderful tourist. Lower your guard, young man. I have already surrendered myself to the Alliance, and I will keep my word. Besides, your general has already agreed to my request. Imbibitor Lunae, you must accompany me. I won't take no for an answer. Regardless of whether you're still interested in your previous life, accepting my letter means that you've accepted my invitation. Olha, não é que a gente aceitou a carta dela, é que meio assim, ela meio que invadiu o Expresso e largou a carta lá. Então meio que a gente não aceitou, né? Eu que vejo isso? Ou também achei isso, a Kami? Lead the way. Where should we start? Mas o Danheng é muito Should we bonzinho, go to cara. Stargazer Navalia first, or to the Artisanship Commission? So many memories are swirling inside my head. I can't get a grasp on any of them. When the people of the Xianzhou live to be more than 1,000 years old, each day is like carrying the weight of a mountain through an interminable maze. How hard is it to choose a destination? We're going to Stargazer Navalia. Problem solved. The young are the antidote. Stargazer Navalia it is. Eu achei muito louco esse negócio deles de que as embarcações são feitas por sementes esquisitas, tá? Que os barcos germinam os esquifes estelares do cara. Young man, have you ever heard of Baihung, the fox? Baihung? Huh. I think I've seen that name somewhere before. Skiff won't hold much longer. High Elder, catch us before it falls apart. Imbibitor Lunae, if memories are returning to you, share them. I can't remember anything. But you've learned how to lie. Well, that's all in the past now. The reason we came to Stargazer Navalia is because I wanted to pay tribute to her here. Huh? You mean the Foxian soul-soothing ceremony? Yes, the sending off of a star skiff. It represents the voyage of the deceased into the stars. Due to circumstances beyond my control, I never had the chance to bid farewell to her. It is something I have regretted to this day. As for procuring a star skiff, I know they can be manufactured here, but I know nothing of the process. I see. Follow me. I Ele don't know tinha anything nada about ficou bonzinho e manufacturing tá ajudando starships ela. either. Esquisita. But getting these machines to work shouldn't be too hard. Careful.
Eu odeio quando começa diálogo de história, bem na hora da batalha. Agora eu vou ficar curioso. O que aconteceu? Delve hidden moon. World cleansing dragon. Olha, você até pode ter. Mas que vai custar uma grana pra fazer, vai. Não nego. Everything came together. Together as one. All things in this world have their laws. Yet stratagems, constellations are human creations! The times have changed beyond recognition. Heaven's surge. Cloud-bearing dragon. Rise! Information in accordance. You don't look so good. The consequences are mine to bear. There it is. One keeps the crown song. Tedious. Allow me to make a divination. Converge and awaken. Looks like somebody needs a doctor. Well, listen, feel quick. I wish not to use the strength. Heaven's surge. Celestial dragon. Awaken, dormant scales. Delve hidden moon. World cleansing dragon. Não posso esquecer de farmar. Aproveita que tem 15 dias. Vamos ver depois quanto tempo foi o banner. Mas é bom que, como ela é a primeira dessa versão, são 2, 3, 5 estrelas que vem, né? Como ela é a primeira, você tem mais tempo pra farmar e evento que chega junto dando gema, você já consegue Jade, né? Dando Jade você consegue juntar mais rápido. Pelo menos no último, na atualização anterior, nossa, o evento que teve deu muito Jade, cara. Muito, muito mesmo. In lunar flame. Eu só consegui pegar a Fuxuan e o Embibidor porque deu muito Jade. Old friends. Meet. We've arrived. All ship production in Stargazer Navalia starts. Just enter the command into the device. The vessel used to cultivate starskiff seeds will be activated, and a ship will appear in the skyport soon after. A gente ensina a gente a fabricar esquife estelar. I remember now. I've seen Baihung's name in books before. Nossa, agora minha VTuber fez uma cara como se eu tivesse ouvido uma barbaridade, mas eu só apoiei minha mão no queixo. You like to read? I couldn't tell.
Senti a alfinetada, hein? Hey, I don't read much, but the general forced me to finish a bunch of ancient volumes during my training. I remember one called Views of the Universe from a Star Skiff. The author's name was Bai Hung. That's right. Bai Hung was the one who wrote that travelogue. It was actually really interesting. 90% of it was about starskiff crashes on different worlds and dangerous situations. It also had records of local species and ecosystems. I remember thinking, how could an ace pilot crash land her starskiff so many times? Then I realized that every time, she made the best of the situation and got back alive. Her luck really was out of this world. Indeed. Her luck always astonished us. Whenever she piloted a mission, you could almost guarantee a narrow escape from the jaws of some abundance behemoth. Very few star skiffs she piloted were able to return to port in one piece. The folks at the Skyfaring Commission secretly referred to her as the Star Skiff Killer. Assassina de esquifes estelares é boa. She also possessed an uncanny ability to predict future events, inauspicious ones at least. Every ill omen that came out of her mouth would sure enough come true. Resumindo, um pouco Very few abençoada dessa cloud mulher. knights had the courage to accompany her Coitada on da missions. Bahrein. However, when it came to surviving, her fortunes were incredible. Even in the worst situations imaginable, she was always able to turn the tide. Luck is a type of strength, after all. I hope that this ship, built for the Star Skiff Killer, will also be able to return to the stars. Não era apaziguamento de espírito? Não era pra ela estar, sei lá, elogiando a amiga, coisa assim? Eu só tô vendo ela arregaçando a amiga dela, só que de uma forma bem educada. Ha! That'll do it. The Starskiff assembly line has been activated. The Starskiff will take shape and enter the skyport. Let's go wait for it there. It won't be long. Thank you, young man. See, the Starskiff is complete. After being away from the Luofu for so long. So, what happened to Bai Hung in the end? In the end, I do not think the details are necessary. We are here today to commemorate her. Exatamente, cara. Não, eu tô imaginando assim, ó. É que a Jing Liu não tem cara que ela faria isso, mas seria muito meme se do nada ela desse só 2 lapadas nesses dois bem rápido, apagasse os dois, pulasse no esquife estelar e fosse embora. Pô, imagina essa cena, a gente ia rachar demais, cara. Ela só vazasse e largasse os dois mobilizados no chão. In Bibiter Lunae, do you still remember the battle against Shuhu? I can't remember anything. Voltou?
E Lele, viu? Tenta diminuir a qualidade, às vezes ajuda. Let me refresh your memory. During that battle, Bai Hung, being the headstrong girl that she was, managed to exhaust the luck that was bestowed upon her by the Rainbow Arbiter. She charged ahead and shattered the enemy's defenses, allowing the Xianzhou soldiers to break through Shuhu's sanguinary abyss and awaken you from your dragon's delirium. She was not able to walk out of that fight. For the Delírio do Cloud dragão. Knights, giving up one's life on the battlefield is an honor. But that wasn't something you believed in, Imbibitor Lune. You couldn't accept that Bai Hung was gone. Instead of leaving her to eternal rest, you decided to... You made a mistake that can never be undone. Elas assim, nossa, parece uma perfeita hora pra encerrar a live, né? A Kami ter que jogar o jogo pra descobrir o resto da história, né? Parece interessante, né? Eu diria alucinógeno. There is no need to respond, Imbibitor Lune. Your answer is no longer important. And now, I will send off this star skiff. Bai Hung, I've brought your flagon. This was a gift handmade by him, though he never got the chance to give it to you in person. Assim, real, que ela fala super... Acho que era pra ser uma voz calma, tudo, mas acaba sendo uma voz assim... Não tenho mais pulmão pra falar, cara. Ajuda nós. Acaba com esses diálogos. I'm sorry it took so long for me to find it. Only by bringing it to you will my nightmares be calmed. I will fulfill what you asked of me. I will keep my word, even if it requires me to cut down the stars in the sky. Medo de descobrir o que ela prometeu. Quem são os envolvidos? Let's go. The artisanship commission is next. Não discordo, não. Since the Arbor's resurrection, the land has been crawling with abominations.
The crisis happened too suddenly. All the craftsmen and apprentices fled. Only a single master craftsman was left to hold the line until reinforcements arrived. That's how the... Interesting. Stubborn beyond valuing his own life. That reminds me of an extremely arrogant acquaintance. If he were to see the chaos of the Artisanship Commission today, he would burst into laughter at the Xianzhou's incompetence. What's that supposed to mean? What's wrong with saving your own life and waiting for the Cloud Knights to arrive? And yet where were the Cloud Knights when danger was at the door? From what I heard, it was a group of Outworlders that came to the rescue. Sabe o que isso tá... Sabe o que isso tá me lembrando, Akami? Liga. Genshin Impact, de Luke contra o grupo lá, falando que eles abusam da Jin. Bem-vinda de volta, Sue. Tipo assim, é uma situação parecida no sentido assim, coisa que era pros cavaleiros resolver, segundo de Luke, eles jogam tudo pra Jin e acaba tendo que pedir ajuda pra alguém de fora. No caso, a Jin Liu é o de Luke, questionando por que os cavaleiros das nuvens tá tudo com essa zona e teve que uns viajantes exo o mundo pra poder resolver os BO deles. A fornalha de criação é que aí no mundo deles eles criam pílulas, coisas assim, remédios. Aí essa fornalha acho que é uma mais forte, usada pra criar medicamentos mais fortes pros guardas, coisas assim. The Luofu's delves are big places. Besides, some of the troops were deployed to the Yao Qing's campaign. The Cloud Knights were spread thin. It was impossible to guard everywhere at once. Aí eu te pergunto, além da letra N e da letra O, qual a diferença entre Yanqing e Yaoqing? Eu confundo os dois, se os nomes estiver separado. Me desculpa. Young man, why don't we continue our previous contest? Show me whether the sword techniques you are so proud of have improved. You just want me to do all the work. You think I'm gonna grant endless requests for a criminal? You go on ahead this time. We'll meet up at the creation furnace. Why did you send him away? It is of no importance. But you and I haven't had a decent contest in ages. Ironicamente eu I trouxe. don't plan on fighting. Ironicamente eu trouxe tanto ele quanto ela no grupo. Could it be that the abominations here aren't enough to motivate you? The moon shines on the truth. Ah, que bacana, ó. O lento dela, que congela, é igual o poder da Fushuan. Mesmo se você trocar o personagem, ele fica com o escudo ao redor ainda, pra poder não afetar. Bacana isso.
A blade of moonlight. The Omniscia sees through you. Together as one! I sense a storm. Heaven's surge. Conquering dragon. All things in this world have their laws. Yet stratagems, constellations, are human creations! Come on already. What took you so long this time? Don't get anxious, Imbibitor Lunae. We have all the time in the world. The moon shines on the truth. Nossa. Assim, não tá ficando pique Genshin Impact mesmo? Podendo usar 3, 4 coisas de uma vez. The sphere still recognizes you as its master. Imbibitor Lunae, do you know who crafted it for you? It's been with me ever since my exile. I don't remember when I started wielding it. In lunar flame! Try harder. Immortality reigns forever. Allow me to make a divination. Inflammation. In accordance, let me tend to your wounds. Look, listen, feel, kick! Heaven's surge. Celestial dragon. Quick! Awaken human scales. Delve hidden moon. World cleansing dragon. Everything came together. Together as one! Looks like somebody needs a doctor. Gotta get those vitamins! Reciprocity. I wish not to use the Excellent. strength. Lord! You bully! Secret of the sense. No. All things in this world have their laws, yet stratagems, constellations, are human creations! Let me tend to your wounds! E é bacana que dá pra juntar o talento dela e outros também. Eu tinha ativado o talento dela, que ativa o congelar. Ativei o escudo da Fushuan, que não deixa a batalha iniciar. E que inicia o... Quando inicia a batalha, começa com esse campo dela.
e ainda usei ele do Imbibidor Lunai. Usei os 3 juntos. You can continue to convince yourself that you are merely the reincarnation of Dan Feng and have nothing to do with his sins. And you can keep insisting that you have forgotten everything. But you cannot run from combat, Dan Heng. Your spearmanship is identical to Imbibiter Lunay's. Combat is like smelting, purging the impurities with burning flames and exposing a person's true nature. Those are the words of the one who made Cloudpiercer for you. Do you remember? Out of all of us, you were the closest to him. It was strange, really, to see someone so arrogant get along with someone so proud. Ela é tipo assim, o talento dela, quando você aperta aí pra usar fora de combate, ela cria um campo de força. Pode passar perto de qualquer mob que na hora que eles te atacarem, a batalha não vai começar. O campo de força te protege. Aí, se você atacar o mob enquanto tá com esse campo de força, ela começa com a passiva dela ativa. E é aquele negócio que ela usa pra fazer divinação. E aí, no caso, todo o dano que os aliados tomarem, ela vai tomar uma porcentagem maior. E eles vão tomar uma porcentagem menor. I'd rather leave this world in a blaze than live until the end of time. I will let all of the Xianzhou know that a brief moment of my life is worth more than their long and meaningless lives. Yingxing. You still remember his name. Assim, já que você não tem a Cilly pra se disfarçar, ou o Imbibidor pra dar aquele salto. Aquele salto lá é bom, mas é um tiro pela culatra, porque se o personagem mirar, por mais que você esteja apertando pra frente, ele vai desviar pra atacar o mob, então você vai entrar em batalha de qualquer forma. Mas agora a Cilly, por causa da furtividade, e a Fufun, por causa desse escudo, é muito bom pra explorar. When he was but a child, he swore to take revenge on the abominations. When I first met him, he wasn't even as tall as my sword. But he was boasting about mastering all the crafts of the Artisanship Commission by the time he was 100 years old. The little brat was no less arrogant than the High Elder. At first, I wasn't too fond of his defiant nature, but when we met again, he was able to craft weapons that astonished the master craftsman. He even snatched the Artisanship Commission title of Furnace Master. Pode ser, porque Blade é um nome que ele adotou agora. E pelas falas lá, parece ser muito uma coisa que o Blade diria. He was only able to prove his worth alongside us outcasts in the end. You didn't go easy just so I would get here first, did you? Of course not. Your technique must have improved so much that I simply couldn't keep up with you.
Ela sabe como persuadir alguém, hein? So, are we here to commemorate your short life species friend? Então, e a forma de falar também me lembrou um pouquinho ele, o Blade. Eavesdropping is a bad habit. Besides, when did I ever say he was no longer in this world? Even the cryocapsules wouldn't be able to extend the life expectancy of a short life species for long. If he is still alive, he must be ancient. He transformed into a long life species? Correct. Such are the twists of destiny. Some people are born with unparalleled foresight and exceptional intelligence, but make the most ill-advised choices at destiny's crossroads. As smart as he was, he made the foolish attempt to use the flesh of the Abundance Emanator to aid Imbibiter Lunae in resurrecting his deceased companion. His stupidity turned him into a monster, cursed with immortality. His soul was shattered and became the evil that he hated most. The irony. Porra, não gostei não. Só desgraça acontece com esse grupo. Aí. A primeira foi tentar salvar o amigo e acabou morrendo. O segundo foi tentar reviver a amiga do cara que morreu e acabou se amaldiçoando. O que tá acontecendo? For an old friend, you don't seem to have that much pity. I gave him a second chance. Does that not count? Assim, tinha qualquer dúvida? Pronto, acabou de matar qualquer dúvida. What did you do to him? He should have been eternally jailed in the shackling prison for his crimes. But I gave him a different kind of freedom. I took the shell that once held his soul and passed my sword techniques on to him. I let him die 100 deaths to remind him of the karma of his previous life. We've idled too long. Let's head to the Alchemy Commission. Tá vendo aqui, né? Só as descobertas. Então o Blade renasceu e colocou esse nome nele. Mas o nome antigo dele era Yin Shin, pelo jeito. As a follower of the Rainbow Arbiter, you have Algo do witnessed the tipo, bem isso aí catastrophe mesmo, brought upon quase. by the plague's author, General. Living beings turning into undying monsters, eventually used as sacrifices to the Abundance. What do you think should be done to put an end to it, General? The Alliance follows the Rainbow Arbiter's edict to continue ridding the world of evil, so that one day Yaoshi might be vanquished and the cycle of life and death restored. Under the auspices of the Rainbow Arbiter, the faithful Cloud Knights continue the hunt. Their devotion and sacrifices are indeed commendable, but their devotedness has made them close-minded. Não, isso que teve um tempo que por estar acompanhando muito o Luofu, eu tava muito entrando nessa vibe deles da caça. Tipo, não, a abundância tá errada tudo. Só que aí eu tava passeando pelo... Eu tenho um aplicativo da Royal Lab, né? Aí lá tem a comunidade.
Aí tem um post que realmente a menina falou que é verdade, tipo assim, às vezes, não é que, assim, sobre os aeons, não dá pra falar, dependendo de qual deles, né? Não dá pra falar é bom, é mal. Assim, a abundância não faz tudo isso de ruim que aconteceu por causa da imortalidade porque ela quis. Ela simplesmente está seguindo o caminho dela, que é a abundância, a proliferação de vida, tudo. Agora, se isso faz bem, se isso faz mal, ela já não tem. Não dá pra saber se ela tem controle ou não, porque o caminho dela é gerar vida, fartura e abundância. Ela tá fazendo isso. Agora, se vai dar, sei lá, uma sobrepopulação, o que nem acontece com os macróbios, ele enlouquece porque excesso de memória, tudo. Aí não fugiu do controle dela. Assim como a caça. A caça é feita pra caçar pragas. Querendo ou não, uma coisa que se prolifera demais vira uma praga. Se começa a mexer com o ecossistema, então aí segue o ciclo. Então, porque se eu não me engano, lá no começo eles explicam que os aéons, os caminhos, o que for, uma vez que você tem um caminho, você não consegue se desviar dele. Igual a Kiv, ele era o desbravador e saía investigando tudo, e a caça segue caçando tudo pela galáxia. A abundância só tá fazendo o que o caminho dela, que é o núcleo dela, né? Manda ela fazer, que é proliferar a vida, tudo. Então, meio que assim, não dá pra falar se ela é boa ou se ela é ruim. Aconteceu de com o povo deles ter acontecido toda essa merda. Então, meio que isso. Assim como, se eu não tô enganada, sem o enxame lá, que ele dá. Ele é um da. Não é não sei se é da praga ou do enxame. Sem ele não haveria o Nanook, o da destruição. O da destruição nasceu porque o do. Porque esse do enxame, coisa assim, destruiu o mundo dele. Aí ele, puto, revoltado, acabou despertando o caminho dele. Da destruição. E assim vai. Take me, for example. My powers originate from the abundance, yet my goals are aligned with the Alliance. The Hunt is not the only faction in the universe that wants Yaosha dead. Pô, isso soa meio traidor de um certo lado, né? Tipo assim, o poder dele vem da abundância. A abundância, que justamente é o centro do poder dele, ele considera como inimigo. Assim, ele quer matar a abundância e a abundância que dá os poderes dele. Não sou levemente ingrato ao mesmo tempo? Ou é só paranoia minha, meu? It is natural for short-life species to yearn for immortality. That is expected of any intelligent life form. To want to eliminate these thoughts would be equivalent to killing an eon. So, in order to sever Yaosher's curse, one must look to the source for a different solution. Your master happened upon a revelation and returned from the Mara. She has traveled many Aí ele worlds mentiu. and discovered a Aí ele solution. mentiu porque não fala que ela tá curada. Tanto que vira e mexe ela tem aquele piripaque lá que ela mesma fala que a Mara tá ficando fora de controle. Vem mentir não, Lotte. Olha o seu favorito dando trabalho aí, a Kami. Briga com ele. I'm listening. I apologize, General. I'm afraid the next move will have to be made on the Shu Ling. As I expected. Your surrender is just the next step in your scheme. You wish to avail yourself of the Ten Lords' decree to enter Shu Ling and stand before the 6 generals, even the Marshal,
That is your true agenda. Ai, jogos mentais The comigo, com sono e purpose com dor de of the cabeça não, contents of your coffin. não faz isso comigo, não. General, you said it yourself. This is beyond your control. It is the law of the Alliance. Splendid, well done. This was a spectacular move. You've changed, Jingyuan. The man I knew would never have admitted he was bested. Nossa, a reunião tá boa, né? Da hora aparece alguém assim, como quem não quer nada, os Cavaleiros da Nuvem não faz nada também, tipo, foda-se, o que tá acontecendo? Ninguém se moveu pra pegar o Blade, só ficaram observando mesmo. Order's already been restored to the Alchemy Commission. Why are we here? I heard the healer lady is capable of curing all diseases. I'm here for the same reason anyone would be. For a checkup and consultation. Patience, young man. We're not far from Scale Gorge Waterscape. The mission the General tasked you with is about to come to an end. Dunhung? What a surprise! Are you not feeling well? Please, come this way! Real. Miss Bailu. She's here for a consultation. Oh, I see! Are you here for your eyes? Or is it something else? My eyes are fine. I cover them to avoid seeing that which reminds me of the past and riles my inner demons. My thoughts have been disordered lately, and I experience occasional night terrors. Do you have a way to soothe my mind, Dragon Lady? Those symptoms don't sound like my area of expertise. Eu acho que nesse caso ela tem que procurar um psicólogo, mas vamos lá. Who cares? The healers of the Alchemy Commission don't get to pick and choose their patients. Give me your hand. We'll start by checking your pulse. You'll need to take some translucent worms so I can take a closer look. Your hand! It's freezing! Please wait. Dunhung, can I speak to you for a minute? Your friend here has a very peculiar condition. Plot twist. Assim como o Blade falou que ele é só uma casca, fala que ele virou uma lâmina, ela também é só uma casca. No caso dos poderes dela, ela é uma casca de gelo. Her pulse is extremely faint. Normally, this would mean that she... There's no cure. Let the healer make the professional diagnosis. Ai, como eu amo esses diálogos, apesar dos pesares. Your friend's situation is unique. She looks healthy, but her hands are cold as ice. It feels like there's a dark current running and pulsing between her core esse and her veins. I've never seen anything like it. With more research, I might be able to make a new entry in the medical records.
Can you and your friend come back for follow-up visits? Recusar ou recusar? Ai, que tristeza. Today's her last day on the Luofu. Ah, what a shame. If she could stay for a few days, I might be able to figure out how to cure her. I'll do my best. No matter what I administer, she's gonna need to drink a ton of warm water from this point on. Come with me. I'll prescribe her some soul-returning vitality infusion. It won't cure her, but I'll... Wait! Where did my big medicine box go? I'm sorry. Ever since the disciples of Sanctus Medicus were expelled, things... Tanhung, you mind coming with me to retrieve my medicine? I could use your skills. Are you in trouble, Dragon Lady? I'll come along as well. No. No trouble at all. Yantin, tipo, eu só queria ir fazer meus outros trocentos serviços que o general me deu. Eu tô enrolado aqui o dia todo. It's no bother. A little walk will do me good. Ah. I can smell the herbs. It's around here somewhere. Hey! Give me back my medicine box! A little something for everyone. And Bob. The moon shines on the truth. That thing runs so fast! Don't let it get away! There's an even bigger monster when did so many creatures start visiting the Alchemy Commission? Careful. Allow me to eliminate these obstacles, Dragon Lady. Stand back. The chill of my sword freezes everything in its path. Another soon-to-be departed. Fleeting light, roaring blood. So this is why your hands are so cold! In lunar flame! A blade of moonlight. Allow me. This cold isn't something normal flesh could withstand. Together as one. Look, listen, feel, kick! Heaven's Surge. Cloud Dragon. Rise! Awaken dormant scales. Delve hidden moon. World cleansing dragon. The Omniscia sees through you. With all my power, fly the future. Let me tend to your wounds. I wish not to use this strength. Heaven's Surge. Celestial Dragon.
Tedious. All will be revealed. In lunar flame! A blade of moonlight. Everything came together. In formation. In accordance. Looks like somebody... Yeah! All right. Let me make sure nothing's missing. Excellent. The calming valerian and chi strengthening infusions are here. Let's head back. Never make a patient wait too long. Danger. Apologies again for the delay. This prescription won't cure you, but it will nourish your body and calm your mind. Very well. The fate of a long-life species is inevitable, even with the best doctors. You're Mara-struck? I don't see the symptoms in you at all. What with the incident on the Law Fu, I've treated a number of Mara-stricken patients recently. They all presented with signs of incoherence, delirium, or frightening physical mutations. You don't seem to have any of that. I made a deal that allowed me to retain what life I had left in me. I may be sane, but one thing is certain. Eu fiz um My acordo. mind is already at its As limit. falas nunca dá certo, cara. And yet, I still have many unfulfilled wishes, and plenty of unfinished business. I see. So you've learned to live with your illness. I can't help much with issues of the spirit, but the medical records do mention that calming the mind is a way to heal the body. If you're able to forget about the past, there might be a chance for your symptoms to regress. Really? How unfortunate. My hatred overshadows my other emotions. I chose to hold on to it, to embrace it, and to use it to maintain my existence. All I have left are the sword in my hand and my hatred of the past. If I am without either of them, I would thank you for your advice, Dragon Lady. Meeting you has provided more healing than any kind of medicine or remedy. By the way, among those you've treated in recent days, did you notice a person in bandages? Bandages? That's a vague description, you know. I'm not sure. We get injured patients from all over the Xianzhou for treatment. And the number of injuries we see has skyrocketed since the Ambrosial Arbor crisis. Realmente, convenhamos, né? Perguntar se ela lembra de algum paciente com bandagens. Perguntar isso pra um médico num local pós-guerra realmente é um pouquinho vago, sabe? The person I'm inquiring about is tall, with a serious expression. He also carries a crude sword with him at all times. Oh, yes! Someone came by today that matches that description. He must have suffered some kind of sword wound. He had a strong scent of blood, though from the way he behaved, it must have been fairly minor.
He didn't even take the medicine I prescribed. He's probably looking for a different kind of medicine. Well then, it would seem that everything is in place. Let's go meet our old friend. Grupo todo reunido agora. Take this man away. This does not involve him. Yansheng. And so, everyone is present. I never thought the High Cloud Quintet would be able to gather again in the same place after hundreds of years. If I remember correctly, the 5 of us made a promise here 7 centuries ago. We promised that no matter what happened, we would gather here together and share a drink. How sad that Scale Gorge waterscape remains empty while the world continues to turn. Some of us have been reborn, while others were denied death. Some have become criminals, while others can no longer fulfill their promises. And in the end, our friendship is no more. Soon, I will be shackled and tried. This will be the last you see of me. This is why I sent out the invitations before departing, hoping that everyone would be gathered here for my final farewell. Of 5 people, 3 must pay a price. Imbibitor Lunae, the chief culprit, chose to use the transmutation arcanum as a means of resurrection, begetting terrible transformation and great calamity in the process. He dishonored the name of the fallen. Então, né, cara? É pra honrar os mortos, hein? Ying Sing, the accomplice, arrogant and oblivious, used the flesh of the Abundance Emanator to assist Imbibitor Lunae in his evil. He fell, becoming an immortal abomination. Pô, mas eu não queria falar não, mas realmente, Blade combina muito mais com ele do que Yinxin. As for Jingliu, the sinner, she succumbed to Mara, slaughtered her people, and abandoned her oath. Now it is time we pay for what we have done. Dan Heng, you can never escape the shadow of Imbibitor Lunae. He is your origin, and his sins will accompany you in your path forward until you meet your eventual doom. Né? Coitado, mas coitado do Dan Heng, cara. A vida anterior dele faz merda e todas as encarnações seguidas, incluindo o Dan Heng, tem que ficar pagando por causa dessa bosta. Por que tinha que ser os rostos parecidos? Tinha que ter mudado. Blade, what a fitting name.
In the remainder of your infinite life, you will experience only murder and your own death, all the while pleading for a place to rest. This is the only way you are able to relinquish Ying Sing's regrets. And I will face the punishment of the Alliance and suffer an eternal punishment before paying an even worse price. That is the only way to keep the memory of the pain of the past from fading away. High Cloud Quintet, it is time to say goodbye. Não, bacana que nesse meio tempo de história a Jing Liu já deve ter subido e descido nos seus favoritos, hein, Akami? No começo você amava, agora ficou esquisito esse monte de fala, mas ainda deve gostar um pouquinho. A wineless gathering, accompanied by only sadness and bitterness. What a depressing reunion. Jing Yuan, is it not time you sent me to the Shuling? The laws of the Alliance cannot be subject to change. Unfortunately, your next stop will be the Yuchi. I reported everything to the Marshal, and the Seer strategist just so happened to take an interest in the case. They set up a Deca-light reflection barrier in hopes of meeting the two of you beforehand. Jing Yuan, you haven't changed at all. Always trying to destroy the plans of others. But in the end, whether it be you, me, the Cloud Knights, or the generals of the Rainbow Arbiter, we are all just pawns in a game of the gods. I am sick and tired of treading on a predetermined path. No matter, I will deviate if you insist. But this does not change how things will end. Ultimately, I will stand on the side of victory. O engraçado dessa história deles, que a gente ouvindo assim, parece que é umas coisas que aconteceu, sei lá, no máximo uns 5, 10 anos. Aí você fica, nossa, mas como será que aconteceu tudo isso, passou tudo isso que eles ficaram tão mal? Aí você lembra que ela falou, não, isso foi há 700 anos atrás. Then I shall see this gamble through. Wait. Jing Liu, before you leave, you still owe me my due. I have tried. Besides inflicting more wounds on your body, there is nothing else I can do for you. The immortality that you possess is not something that can be dealt with so easily. I am sure Destiny's slave already told you that the swords of mortals are incapable of killing someone with the flesh of an emanator. Na verdade, eu penso assim, é nisso que dá você viver mais de 700 anos e ter boa memória. Se sua memória for uma bosta, você não vai lembrar disso. Agora, se você tem memória boa, você vai ficar lembrando. He did. But you still owe me the attempt.
told you when I taught you the way of the sword. I am uninterested in drawing my blade against someone who does not long for life, who wants only to be slaughtered. You will only draw against an opponent. Jingliu, allow me to repay you for your teachings. Savor the moment. I will deliver you a brief moment of death. Cara, mas eles têm certeza que é o melhor lugar pra eles lutar? Dois seres fortes pra porra no desfiladeiro aquático, coitado. E sem restaurado. We were here once, 700 years ago. Laughing, sparring, and thinking about the future. Their faces still linger before my eyes, like a bygone dream. I thought those joyful days would flow indefinitely before us, like a Cienjo lifetime. Yet, dreams will eventually fade like clouds from the sky. A familiar feeling. Almost as if we've returned to my first sword lesson. You used the sword Insing crafted, and pierced, sliced, and impaled me time and time again. The swordplay used to slay our enemies of old is still engraved on this despicable shell. All I can do is watch my flesh become severed, healed, and restored. It's as if they're saying, why? Why did you and Imbibitor Lunae commit such an unforgivable sin? I know that you have no interest in my answer. Which is why I asked the question as you looked me straight in the eye. I've asked myself that same question infinite times. But why? Why is it that only the abominations can return time and time again? Why does someone like her have to be buried, burned to ash, and eventually forgotten? Why? In the end, you unleashed the final piercing blow and left both me and the sword in the withered grave. The miraculous thing is that in my brief moment of death, all the pain went away. Like when we drank to drown our sorrows. Ih, Imbibitor Lunae, what do you plan on doing next?
Once this gathering ends, I will return to the Express to continue my journey. The Express won't be able to carry you forever. Your friends all have burdens of their own, just as we did back then. Vai saber. Vai saber também se, no fundo, o Blade também não era muito próxima dela ou gostava dela, sei lá eu. É pra fazer cometer um pecado desse, vai que, né? I did think about giving up on revenge and letting go of everything when I fled the Luofu years ago. However, as time passed, it became more and more clear. It was like an old friend that accompanied me every passing day, always nagging in my ear. The memories of what I did when I was Mara-struck are deeply rooted. Since I am unable to rid myself of them, I decided to face them head-on in the end. Maybe when I witness the fall of the abundance, you and Ying Sing will find true release. Goodbye, Imbibitor Lunae. É irônico fazer tudo isso enquanto eu tô realmente como Embibidor Lunae. She's gone. All this must have seemed like a silly performance to someone newly reborn. But I am unable to prevent my old friends from taking sides against one another. Who you are is a question that only you can find the answer to. Even if the Preceptor's interference denied you a true rebirth. Yes. It has been a long day for you, Dan Hong. Eu só acho que já que eles interferiram, aí que eles tinham que deixar o cara em paz e garantir a segurança dele do Luofu, e não simplesmente ficar com uma promessa vaga de tipo, ó, tu não é mais um procurado. Mas a gente não pode garantir a segurança. Se alguma coisa acontecer, o problema é teu. Tá errado isso daí. Dan Hung, the General wants me to forget about everything I saw today. I understand. These disputes are far too complicated for me right now. Swordplay is a lot simpler. I have some close friends of my own in the Cloud Knights. Will we fall out the way you guys did? Goodbye for now, Dan Hung. I hope the next time we meet, it'll be under happier circumstances. Vou aproveitar e desativar meus alarmes. Amanhã eu não quero ser obrigada a acordar cedo, sendo que eu não preciso. Muito arigatou. She couldn't do it with her sword either. Se eu te contar, você She still acredita? couldn't do it. We have no choice but to continue the pursuit. This is the price the two of us must pay. Neither of us can end the other's life.
just give up. Elio's script still requires you to stay alive. For now. I don't mind prolonging my vengeance. It might be more interesting that way. Intenso demais, no mínimo. Ame do céu, eu vou surtar. Nossa, atualizaram. Se eu falar pra tu que o VTuber parece que tá pronto. Welcome to the Inner Astral Peace broadcast. Good evening, everyone. Good evening. Welcome to a new episode of Inner Astral Peace broadcast. We are here to bring you the latest news from across the galaxy. Signal transmissions from Eurilo 6 have been detected. This could mean that there are still survivors on the icy planet. The Omen Vanguards have warned the Sigmar 3 galaxy about the potential spread of malignant silicone-eating bacteria. The armed archaeologists of the Intelligentsia Guild have discovered a miniature galaxy on Helm. Further investigation is being conducted. It has been confirmed that the Cremators are responsible for the Holstein aphasia. Galaxy Rangers have announced that they are working on retrieving stolen memories, and that the investigation is ongoing. Let's take a closer look at the details. A sales rep from the Eurilo branch of the Inner Astral Peace Appliances told us that signal transmissions have been detected from Eurilo 6, a planet that has been sealed under heavy snow for over 700 years. The IPC responded promptly and performed an analysis on the signals. The message that the signals contain states that the natives of the planet have survived the catastrophe that happened many Amber eras ago, and recently received help from a group known as the Nameless, which allowed them to put an end to the eternal freeze. The IPC has sent out investigators to assess the situation on Eurilo 6. Let us hope the survivors can return to the path of preservation as soon as possible. The Omen Vanguards recently reached out to the IPC and warned about the spread of a certain strain of bacteria. Members from the Vanguards have asked the IPC to alert the residents that there are signs of an outbreak of a malignant silicone-eating bacteria in Sigmar 3. The bacteria had previously been seen proliferating in Molus 2.
experts from the Intelligentsia Guild suggest that this type of Cara, bacteria se não can fosse a peel hora, off the eu ia silicone atoms tentar stored in the colocar um vast modelo majority of 3D, um silicates and modelão silicone compounds da via VTuber violent e ficou biochemical pronto, acabou de reactions. ficar pronto. It will then use Eu these abri uma silicone outra atoms live to com ela pra duplicate gente itself. testar. Mano, não vou In abrir this outra live process, não, eu tô the bacteria will cansada. generate a membrane that is Eu tô highly corrosive. cansada. When not handled Meu properly, Deus. this type of bacteria can pose Meu a serious Deus. hazard to health and safety. Assim, ficar The lendo essas IPC coisas não calls tá upon the ajudando leaders só na of passar. mechanical life forms in Sigmar 3 to take action Ler, to contain ouvir the esse bacteria jornal and então. safeguard public health. The spokesperson of the armed archaeologists under the Intelligentsia Guild stated in a recent press conference that a squad dispatched to Helm has discovered a miniature galaxy in a cave located near the planet's southern tropical latitudes. The squad was conducting demolition missions on certain mountain ranges when they discovered a curious facility in the shape of a container. After investigation, the squad was convinced that there was a subspace field within the facility and confirmed its function. The squad leader told the IPC that the subspace field they had discovered was in fact a miniature artificially made galaxy, and that they were fairly certain that it was still populated as they spoke. As of now, the squad has been carrying out further work in an attempt to contact the galaxy's residents. We will bring you more updates on this developing story as they become Tá abrindo o available. navegador ali. A member of the Galaxy Rangers who wishes to remain anonymous claims that the cremators are behind the Holstein aphasia that occurred in early 2157 AD. Research from reliable sources suggests that certain criminal groups snatched all the memories relating to language from the residents of Holstein via unconventional means. The residents of Holstein have since lost the ability to produce speech. To this day, the Holstein galaxy remains silent. There is some good news, though. With the help of the IPC, the residents of Holstein have learned to communicate through written language. And this is the end of our broadcast. Please tune in for our next episode. Thank you for listening. Goodbye. Para descansar, Cami. Para descansar. Acho que tá na hora, né? Jogamos bastante, quase 4 horas. Quase 4 horas. Quase 4 horas. Muitas.
Não, tranquilo. Pera lá. Nossa, que ótimo. Mas o bom é que agora parece que tava com um sistema de autosave. Não lembro se era só pro enxame ou pro coisinho total. Mas dá pra você tentar. Dá pra você tentar voltar. Às vezes ele vai voltar de onde você parou.